if he's not believed to change, nobody will change. They think past to today. we think today to future. ديروا بالكم من الميانة لأن أغلب الخيانة من الميانة. والقائد هو اللي يشوف الخطأ يصلحه وبعدين يروح يقول حق المدير هون. اليوم أنا ما أقدر أقول حق الياهل خلاص ماكو عيبات، بس أقول له ما في كتب هذه. If I do not take care of myself, I would not be able to be here with this great group of people and doing this podcast. It's taking responsibility. Personal responsibility is a key for any person who is leading. Welcome to the first season of Time of the People from Futures Maker. I'm Sara Al-Sabah with my co-host Suleiman Al-Hamli. This is the show about the people and what happens when we stop waiting for someone else to build our future and start taking it into our own hands for love of our country and for a future worth building. 4 guests, 2 hosts, 1 table. Everyone brings who they are and what they want to change. Because we cannot fix what we do not understand. And we cannot build what we refuse to imagine. This is the work of the people. The decade from now to 2035 is ours to shape, together. The door's open, right now. Let us build. Now to you, Suleiman. بس يعطيك العافية شيخة. يعطيكم العافية ضيوفنا الكرام على المشاركة اليوم. ما قصرتوا. طبعا نشكركم متابعينا على تفاعلكم بالحلقات اللي طافت، ومتأكد إن شاء الله أن الحلقة هذه راح تعجبكم. راح نناقش إن شاء الله الليدرشيب والقيادة بشكل عام، و how to be يعني a better leader، شلون تكون قائد زين وكذي. بس إن شاء الله بس نبي نتعرف على كل ضيف ونرجع إن شاء الله للموضوع الأساسي. نبدي Ladies first. Hadil Hassawi. I'm an HR competency management and change management consultant. عندي 20 plus years خبرة في القطاع الخاص. mainly اشتغلت في البتروكيميكال مع الهوسبيتالز في القطاع البنوك. What I love most to do is working with people. يعني إحنا يمكن تناقشنا قبل شوي إن changing people, knowing how people think, how they make meaning of things. This is the focus of حتى رسالة الدكتوراه اللي قاعد أحضرها حاليا. واو ما شاء الله. هاي أول يعطيكم العافية، مشكورين على الاستضافة. معكم يوسف فلشاوي. 15 years plus experience in oil and gas industry. As أختي هديل she mentioned, I like people. I like how to develop people, find thoughts. Even though my background is geologist, but it doesn't matter if today, I develop myself and I would like to develop the others with me. This is one of my passion today. ويعطيكم العافية. الله يعافيك. Well, good morning, good afternoon, and good evening, wherever you are. I've spent over a quarter of a century working in different sectors, whether it's industrial, higher education, banking, in various capacities and roles. My name is Ali Al-Hamed, and I'm looking forward to this journey with everyone today and beyond. Hello, marhaba. My name is Hamza Taghi, and I am a performance improvement consultant. Yeah. Just to give you guys فكرة على where we're going with this conversation, we're going to start where are the successes and where do you see Kuwait and the wider GCC heading when it comes to leaderships and institution building, especially how to perform under pressure. Where are the gaps and what can we do right now to build a better future? Which is like, what's the deliverables between 2026, 2029 or beyond? تفضل. أوكي. فأول سؤال، شنو الأشياء اللي سويناها صح بالكويت والخليج من ناحية القيادة وأداء المؤسسات وكذي؟ فنبدي وياك أبو لؤلؤ. In Kuwait and in GCC, we did really a good job in terms of
you know, the investment in terms of the 7 funds that we did. And we were like leaders in, for example, social security, the research and science and all this. But I don't know where. I think we lost the map or the way. But we started in a very good ground, and really we have an excellent foundation to grow further. I don't want to be negative, but I see, you know, that we kind of relaxed a bit. And this relaxation, whenever you have comfort, you don't grow, you know, with comfort. So I think the situation that we are now, you know, it's stressing on us that we have to get out of the shell and we have to get out of the box and really come up with more initiative to not to rely on the old initiatives that maybe 40, 50 decades ago that helped Kuwait and the GCC, I believe. Okay, that's very interesting. And to continue on that conversation, if anyone has anything to add to that. والله من ناحيتي بدون ما أسمي أي دول، الدول اللي قاعد نشوفها قاعد تنجز ومستمرة وقاعد تتطور واضحة. ما يحتاج أحد يقول الدولة الفلانية ولا الفلانية. أنا بتكلم أكثر شيء عن الدول اللي ما حققت الإنجازات والتطور اللي دائما يتكلمون عنه. ازدهار، رقي، صارت مسألة شعارات، تنظير وايد عندنا. ماكو رؤية، لأن وايد بس توليد أفكار. عندنا أفكار، بس أساس المحاور اللي صايرة بهالدول هذه هي تنظير، يطلعون أفكار ونفس الوقت ما في رؤية. فهذا المحور طبعا ما أقدر إلا أثني على كلام أخوي حمزة من ناحية أنه وين المبادرة، وين مسألة الريزيلينس، أن المثابرة والأشياء هذه خفت وايد عندنا. فقمنا نسمع وايد أشياء بنسوي سوف، بس سابقا كانت بعض هالدول هذه شنو كانت معروفة عنها؟ سوينا، حطينا، أنجزنا، يبنا، واللي بنسويه راح تعرفون عنه بوقته. ما عاد الشيء هذا موجود بهالدول هذه. طبعا أعيد وأقول ما راح نسبيها. بس يعني with the uncertainty اللي قاعد يصير بالمنطقة, how does that affect التطورات, الinitiatives, المبادرات؟ فإحنا لازم ننجز أكثر, لازم نرد نخطط. شنو يعني what's the steps we can take? أنا إذا أقدر أضيف على هالموضوع أنا بسمي عادي. زين, أنا ودي أتكلم عن يعني 3 دول قاعدين نشوف فيها 3 different ways of thinking, طرق تفكير مختلفة. يعني إذا قارن بين الإمارات وقطر والسعودية. Okay. With the recent development والchanges اللي قاعد تصير, يعني خلينا نقول إن في دول بدأت توازن بين إن they invest in their human people, إن على they thought إن لا إحنا عندنا assets اللي هم الناس اللي موجودين, and they started to invest. they're investing مو بس على التعليم, حتى they're investing الحين بشيء نسميه القوى الناعمة, أو في الثقافة and the culture بالضبط. يعني السعودية مثلا أنشأوا مؤسسات لها علاقة بالموسيقى والفن يعني واللي قاعد يرأسها ترى كاتب محمد حسن علوان, وهو فايز بجائزة البوكر العربية. هذه يعني بدأوا يعرفون who's the leader to put in which place. بدأوا يفكرون إنه what else قوة إحنا نبدي نستثمر فيها حالياً إضافة إلى المال. فأعتقد إنه يعني مثل ما قال أستاذ علي إنه في دول still إنهم they're thinking of the capital والinvestments والmoney وكل هالأمور. في دول ثانية لا, بدأوا يأسسون مثل مؤسسة كتارة في قطر, البحرين عندنا دبي الإعلامية, يعني في جوائز وفي أشياء وفي investments ثانية بدأت تصير بالhuman resources بالدول هذه. وأعتقد إنه يعني هذه انطلاقة حتى للكل, يعني and this is where you should invest and this is where the future is. Exactly, that's a very good point. يعني الfuture نستثمر بالمستقبل, بس not only that we have to redefine what's this human capital with the تطورات اللي قاعد يصير, so that we don't نحكر نفسنا. بالضبط.
So if anyone has to add to that. Yeah, allow me this. I mean, أنا مثل ما تقول الأخت هديل وأستاذ علي وحمزة. إحنا اليوم عندنا شيء success we about it. We have to agree with it. Let's say talk about our area. إحنا we good in reactions. But what next? Today we are good. I'm going to give you them 3 examples. Okay. 1993 Gulf War. 1990, sorry. إحنا كنا good about how to react, how how the community bonding strong, everything. Okay, Corona came. Again, we are good in the medical organization or the health organization. We were good. What next? I mean, we have people, we have the assets. Today, what we learn أهم شيء عندنا people first. Okay, what do we provide for people? أهم نقطة إحنا عندنا طبعا التعليم. اليوم التعليم إذا أنا ما أعلم الناس أو أعلم الأطفال من هو صغير responsibilities, how to achieve this. It's not about, I mean, اليوم تعليم do the test and you get grades. No. What's it gonna do next? شنو الطفل راح يسوي بالسنين الجاية? Let's forget about how many years for primary, how many years for middle school, how many. لا أنا اليوم أبي هالطفل أنشأه من هو صغير لما يكبر to become one of the leaders. Maybe today الطفل يمكن ما عنده the skills how to communicate. Maybe ما عنده how to present himself. Maybe ما عنده how so how we gonna do this unless there is activity في التعليم. اليوم أنا لما يصير عندي تعليم ويصير هذا ليش إحنا اليوم people when they become in higher level in their job مو كل الناس تقدر تتكلم قدام المايك مو كل الناس تقدر تتكلم قدام الناس. In Kuwait we've had too much focus on single paths of growth while there are multiple paths for growth and not everything that works somewhere in terms of a tool, a destination or an objective can necessarily work somewhere else. In Kuwait, when we had the beautiful 2035 Kuwait vision, the amazing one, a good number of entities in Kuwait were measuring it based on how much money was being spent, what buildings were constructed. I'm like, okay, where's the soft growth? Where are the other things in there? How about education, health, other things? So it's just too much focus of looking at a certain target while forgetting about the other types of growth that we can have in education. In the past, I'm a 70s person. The school was not an educational place. It was about truly growing up, learning life skills at the schools, how to deal with conflict and other matters. These days, when I look at my children, the children of other people, very few of them happen to have those basic things for us, and right now they are really necessities and borderline luxuries for a lot of them. I agree with Mohammed. In the old days, we used to have music classes, we used to have art classes, we used to have library. We used to go to libraries, and like something like I experienced myself in my childhood is the Boy Scouts. Yeah, the Boy Scouts were really, they were really taking care of us. In terms of going camping, being independent, being always ready, and solving problems, and leadership as well. Yeah, it's building life skills. Absolutely, very much life skills. And I remember they used to take us in the summer. They take us to Thanawiyat al-Di'iyya for 2 months. Wow, mashallah. Training. On like the military will come to train us how to walk. The Ministry of Education, the musical part, they come and teach us how to sing Samri and all these traditions. Mashallah. So it was really, really something that you really grow with.
and you see yourself that you can accomplish, you can do this, you can play on the trumpet, or you play on this, like the army, how they like make military a parade or something like this. So this is now, it's not happening whatsoever. We don't have it. And really we have something old that was really working. We don't need to reinvent the wheel. We just need to take the dust out of it and present it in a modern way and carry on with it. Absolutely. صادق أستاذ حمزة، يعني حتى يعني I'm gonna add what you said. يعني حتى بال90s كان عندنا الاكتيفيتيز، يعني you do whatever you want in 2 hours in a school ولا 1 hour and a half. So they teach you how to use the electricity, how you use يعني how to cut the wood، شلون تستخدم. فكانوا مخلينا ان عندك ساعة ونص يعني I think بالاسبوع شلون انت تتعلم هالشغلة، وفي مدرس معاك ويعلمك، and it's fun. It's really fun. Today what I'm facing يعني in my experience, when I interview a candidate and I ask him about شنو هوايتك ولا هوبي nothing. اوكي يعني فانا يصير عندي شوك انه ماكو هوايه يعني. اوكي يعني قول لي على الاقل يعني فوتبول. اوكي اندرستاند. لا في وايد انا قاعد يقول لي خاصه يعني let's say early 20s يعني 22 25 شنو الهوبيز مالتك يعني as part of my job I need to understand you يعني understand you as a person. شنو الهوبي مالتك؟ بس تعقيبا على الأخ يوسف، إحنا مشكلتنا أحس إن اليوم إحنا we're thinking of the new generation بطريقتنا. and this is a very problem. إحنا قاعد نتكلم عن جيل زي وجيل ألفا اللي هم أصلاً ما مسكوا قلم. they're used to skipping everything through إن أي شيء ما يعجبه skip. ما عنده هوايات، لأن هواياته هو في عالم آخر غير عنا يعني. هو ما استخدم إيده بطريقة اللي إحنا كنا نستخدمها، هو ما طلع بالشارع بالطريقة اللي إحنا كنا نطلع فيها، هو ما لعب الأكتيفيتيز اللي إحنا كنا نسويها. هم everywhere is around يعني كل شيء electronics virtual. فأعتقد إن إحنا اليوم أصلاً يعني كنا في المؤسسات the way the organization think and organize its work، الطريقة اللي المؤسسة اليوم قاعد تقدم نفسها من ناحية من كل النواحي، سواء institution policies governance شكل المكاتب everything. أعتقد اليوم أن إحنا we need to cater for them. إحنا اللي لازم نستوعبهم. ما أقدر اليوم يقول لهم تعالوا نطلع كشافة. بالنسبة له هو he's doing that virtually أصلاً. هو في عالم آخر في VR هو قاعد يطلع كشافة عن طريق تنانين يعني. هو already عايش في عالم موازي آخر. إضافة له بالنسبة له if something is not interesting بكل بساطة he can't skip. فهو خلال أول ثانيتين if you're not interesting for him he's skipping you in his mind، لأنه هو مع حركة الأصبع والدوبامين already he's trained من عمره 3 سنين. يعني أنا ولدي مانعته عن الأجهزة I'm hoping إنه متعلم إنه يمسك كتاب بس يعني هذه أنا. هل المجتمع كله قاعد يسوي كذي؟ لا. فإحنا شلون اليوم كمؤسسات كدول قاعدين نستعد للجيل اللي جاي؟ هل مؤسساتنا، هل حكومتنا، هل الطريقة اللي الدولة أصلاً القادة عندنا اللي قاعد يقودون فيها هذه المؤسسات، هل إحنا كلنا مستعدين للقادم؟ هل إحنا we're thinking وقاعدين قاعد ندرب نفسنا إحنا all generation. أنا 80 فيعني مو بعيد عنكم. هل إحنا قاعدين ندرب نفسنا بحيث إن إحنا نكون مستعدين لهم، بحيث إن إحنا نعطيهم احتياجاتهم مو احتياجاتنا؟ أعتقد إن هذا اللي راح يفرقنا عن الدول الثانية. إذا بنتكلم اليوم عن إحنا عندنا الرفاهية وعندنا الاقتصاد وعندنا القدرة المالية، طيب ما ينفع أخذ وقائع اليوم. إذا بتكلم عن الفيوتشر ليترسي أوكي، إحنا قاعد نتكلم عن نظرية إن أنا اليوم I'm shaping the future. ما ينفع أخذ معطيات اليوم حق المستقبل. أنا لازم أكون بالمستقبل وأفكر شنو راح أغير معطيات اليوم. 100%. أعتقد أن هذه الجيم تشينجينج المفروض الدول الحين، وأعتقد السعودية بدت نوعا ما والإمارات وقطر. أنا that's why I mentioned them in the beginning. أعتقد هم فاهمين إن what they need to change وشلون لازم اللعبة تبدي تلعب. وعمان نوعا ما they're following بعد بس بسكات يعني بدون ما they don't have a loud voice يعني. وهم هذا الشيء زين يعني. فأعتقد يعني إذا في شيء راح نغيره اليوم
is the way إحنا كgeneration we need to shift our mind. فأعتقد إنه يعني this is the I way. agree with you 100%. We have to embrace this generation. At the end of the day, they are our children, and we have to treat them in that manner. But we tend to you know, see ourselves in them. And that's the mistake that you are mentioning. But for example, something like, it doesn't have like to be the Boy Scouts that I have been into. It could be, you know, going hiking to one of the countries and depending on themselves and knowing how to read a regular map, no mobiles, no, you know. This thing, I think it will make them look at life in a different manner. It's not because of the social media or the digital world that we are living in that we have to cater everything toward that. We can come up with good ideas and innovative ideas to make them do activities beyond the social media or beyond the mobile or the digital gadgets that they have, and really interact face to face and challenge themselves. And this will create a caliber that we really need for the future, especially for Gen Zs, because you know, as you said, we're used to. You know, if I'm the dad and my daughter who's young in the car and she's bored, immediately I would give her the iPad to kind of, you know, quiet her down. And that's the easy way. But, you know, we need as parents, you know, as government, as parents, we need to be innovative on how to make them, okay, you know, give them like a window for, you know, the gadgets and so on, like few hours a day. But then we have to create some sort of game, some sort of gamification that they will play together and they, you know, do like we used to do in the old days. زين، بس إضافة على اللي قلته، نقدر نقول اليوم إن الآيباد يعني دمر الليدرشيب وكذي ولا؟ لا يعني so far لا the way how we use it طريقتنا احنا شلون استعملناها. Let me give you example. أنا I read it about China. بالصين عندهم التطبيق اللي نفس اللي عندنا يا بالكويت بس different name. Okay, I don't know if I'm allowed to say it. مثل تيك توك بالصين عندهم different name and different version but the same way, the same icon, the same thing. If your son is below I think 12, he's allowed to use it for 40 minutes. You have to connect it to the ID of your kids and your mobile. So هذا كان قرار عندهم اتوقع 2022 2021 by the law. كل طفل أو كل شخص عنده تلفون he has to connect it to his personal ID. وحاطين يعني هو تايمينج حق الأعمار من 12 below 40 minutes above في ساعتين وفي أكثر. بعد ال 40 minutes التلفون خلاص يقفل. the children will يعني الياه راح يفهم إنه خلاص عنده 40 دقيقة باليوم وبس خلاص I need to find something else to do. it needs to be a plant إنه والله إحنا نزرعها ونكبرها ونخلي الناس تفهمها. اليوم ما أقدر أقول حق الياهل خلاص ماكو ايباد. لا ما تقدر. بس أقول له ما في كتب عادي. صح. فأنا ما أقدر أقول حق أحد كذي إلا إذا أنا أزرع شيء وخلي شوي ينمي. Okay, I do marketing, I show the value for it, I show شنو benefits after using this time by time. يعني ليش إحنا نقول يعني for example بالصين الولد يفهم عندنا ما يفهم. نفس الياهل بس أنت شلون زرعت الفكرة بمخ الياهل، شلون نميتها خليته يحب الفكرة حتى لو يستغني عن الآيباد it's fine. أنا أقولهم boring is blessing. يعني boring is blessing يعني خليه يمل. أنا I don't need to fill all the gaps in his life. يعني عادي أنا ولدي يمل مع نهائي ما هذا. حتى بنات أختي نفس الشيء ما عندهم تليفونات لعمر 18 سنة. إحنا كفاميلي وجت خلاص يعني حطينا الرول هذه. تيجي تقول لي مثلا والله أنا حاسب ملل قول سوي أي شيء يعني أي شيء إن شاء الله ترتبين الكبت أي شيء يعني أي شيء إنه بس أنتي دبري نفسك لأنه هم بسرعة يملون عاد لأن أنا وخله يمل يعني خله هو 5 دقائق راح يعني 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة مرده راح يطلع بشيء. الفكرة شنو؟ الفكرة إن أنت تبي تحرك مخك صح يعني أنت تبي تعطيه أدوات للمستقبل. أدوات منها إن أنا شلون I invent something out of nothing. exactly. يعني إحنا مساكين قاعد نتكلم على ال AI فعلا
هو كل اللي يسويه ياخذ داتا قديمة وقاعد reorganizing that for you. الانفنتينج هذه شيمة بشرية يعني هذا موهبة أو مو موهبة، خلينا نقول هي جين بشري مو موجود عند الآلة لو مهما فكرت. بالضبط. لأن هم they think past to today، إحنا we think today to future. Exactly. فبس today to future معناها إن I need to إن الطفل هذا أو المتعلم أو اللي طالب المدرسة he need analytical thinking. واحدة من أهم الأشياء أنا مو I don't need him to memorize خلاص. هو باكر يحتاج المعلومة يسأل ChatGPT يعطاه المعلومة، بس شلون راح يركب المعلومة مع المعلومة، شلون راح يتأكد إن المعلومات صح. شلون الباكر التكنولوجي ما تقص عليه he can differentiate. ففي وايد طرق إحنا كطريقة تعليم. أعتقد المناهج مالتنا إذا إحنا قاعد نتكلم عن قادة المستقبل وحتى حتى في المؤسسات عطى وقت للموظف إنه يكون فعلياً مو 24 ساعة شغلة، في وقت هو قاعد ما يسوي شيء بس إنه مطلوب منه إنه he invent something, come up with something, think of something, learn something. إن شاء الله يتعلم إن شاء الله يكلم الجيميناي يتعلم عن طريقة كيف ما فيها إشكالية. يستخدم أي أداة بس إنه how do we use الأدوات هذه، شلون قاعد نستخدمها حق مع الأطفال مع الكبار مع الطلبة مع بالدوامات. هي هذه الإشكالية. إحنا غيرنا أعتقد he's mastering tools. إحنا we're not the master of the tools. وإحنا نخاف نحس إن إحنا need to fill the gap كليدر ولا كأب. أنا I think I need to fill the gap حق كل شيء في حياة الإنسان. هذا I don't. أو check box يعني ما له داعي. أحياناً let him بس إنه مثل ما قال أنت حاط له مثلاً 40 minutes هو يدري إنه خلال اليوم أنا like China والله حبيتهم اليوم عنده 40 دقيقة مانجت راح يتعلم time management راح يقسمها أصلاً. مثلاً يعني هذا من الأشياء. فI think إن هذه هي إن جزء منا إن إحنا كمربين وكصناع قرار في الدول هذه we need to think of the future. يعني إحنا we need to see شنو الفيوتشر اللي إحنا نبي beyond oil. إذا إحنا بنظل المصدرين الرئيسي ولا الشيء الوحيد اللي قاعدين ننتجه هو النفط مرده راح يخلص وفي يوم راح تيجي طاقة بديلة تكتسح كل شيء. فما بعد النفط من الحين لازم نقعد ونفكر مو مباني مو هذا لا الناس العقول الإنسان. إحنا شلون نبي الفيوتشر مان أو فيوتشر وومن هذه في المستقبل شكلها شنو. وانس إن إحنا نحط في بالنا شكل الإنسان هذا شنو أعتقد إن كل شيء راح يتغير. صح. I love that perspective. يعني هذا يعني قلتي شيء أساسي shifting perspectives. Once we shift perspective as a leader we can see things from a different angle and ننطلق من هناك. So, and I'll just build on this whole thing when it comes to the different gadgets we have, the tablets, the mobiles, the other things. Sometimes when you go to a restaurant, notice kids around you and people of certain age groups. Some of them can't even order a meal for themselves because they've gotten too used on using the apps, the double-edged swords. For me, with my kids, for years and years, whenever we go to a restaurant, I tell them, my role is to bring you to the restaurant, pay for the meal, and your role is to order what you want exactly, bit by bit, and make sure you tell them what you want in it. The human interaction, the direct interaction is missing in a lot of the things that we are doing as a whole. In the past, whenever we wanted something from the supermarket, the co-op, الجمعية, we just went walking there, we carried the bags, and we came back home. We had no issues. These days, everything is just one mobile phone away and the application. Yes, we're saving time, but the time we're saving, we are not utilizing properly. We're wasting it improperly. And we just have to find a lot of things. How can we make up for the double-edged sword and make sure we get the proper side as much as possible? والله قواك الله. أنا بس عندي إضافة على اللي قلتوه توه. إحنا حاليا نشوف الجابس بالجيل الحالي الصغار بالعمر وكذي. بس يعني خلينا نتكلم عن نفسنا الحين. يعني إحنا عندنا غلطات، عندنا أشياء نقدر نعدلها الحين أو اللي نفسنا أو اللي أكبر منا أو كذا. فشنو الأشياء اللي نقدر نسويها حاليا عن نفسنا، يعني عن نفسنا إحنا؟ يعني أنا personally صراحة
شيئين دائما أقولهم حق الناس. 2 main focus points for over 99% of the people I deal with. أول شيء أقول لهم ديروا بالكم من الميانة، لأن أغلب الخيانة من الميانة. ثاني شيء boundaries. You can never highlight that enough. حدود علاقاتك مع الناس اللي دار مدارك، تعاملك معاهم، تعاملهم معاك، دايما هالشيئين أقول لهم. ثالث شغلة أقولها، قبل ما تدير بالك على غيرك دير بالك على نفسك. Because the better you can take care of yourself, the better you can take care of others. And في شيء بسيط جدا، أول ما ركب الطيارة once you board in the plane, what do they tell you? Take care of yourself first, then take care of others. So those 3 key things يعني. Don't be overly friendly with people. Set proper boundaries and take care of yourself properly to take care of others. And there is nothing selfish about this. If I do not take care of myself, I would not be able to be here with this great group of people and doing this podcast. If I don't take care of myself, I would not be able to provide for my family and the people who matter. I will not be able to take care of my health. So it just makes sense. At the same time, we tend to overcomplicate things. Personally, I believe 99% of the time because of those 3 things. I don't have to go to every wedding and party and duanya we have in Kuwait. I need to prioritize. I need to make sure that I do what suits me and serves me properly to be able to be truly the servant of the people. And I have a strong belief that whatever I have, أي شيء أنا عندي أنا مستأمن عليه من الله عز وجل. هذا أمانة عندي، فلوسي، حلالي، صحتي، هذه أمانة من الله. I'm just entrusted with the money, anything that I have. It's just something Allah has entrusted me with to do as much right as possible. صح، يعني كلام أبو حمد يعني mainly الbehavior. okay, بس I want to add also on this. شنو الشيء اللي احنا ناقصنا؟ اسأل أي سؤال. أنت اليوم يعني أنت مو بهاي manager level ولا become CEO, you don't ask a question. Ask. True. Sometimes the new generation knows something you don't know about it. صح. أنا اليوم ما أعرف حق ال AI. لو أنا ما رحت حق ولدي الكبير خالد سألته يعني ما راح أعرف، بس هو يعرف أحسن مني. This generation اسأل، حتى لو تسأل less experience، حتى لو تسأل اللي مو معاك in the same domain ولا مو معاك in the same organization، اسأل سؤال عادي ما راح تحصل جواب ممكن من شخص، تحصل من جواب ثاني، ما فيها شيء. في عندنا هذا القصور إن إحنا ما نسأل. صح. إحنا copy paste. أمي علمتني رحمة الله عليها الله يرحمها إني أسأل دائما. يعني كانت لما كنت صغير تأخذني وياها السوق وتقعد يعني تقول لها هذا كم، يقول لها ب5 دنانير، تقول لها لا ايش دعوه، 2.5 دينار. زين. او لما تروح اي مكان مثلا ما عنده ديسكاونت ما ينزل، فتشتري منه اغراض، بعدين تقول لها زين وين هديتي؟ فتطلع بشيء. فانا تعرضت على طاري استاذ يوسف انه تسال you don't lose anything بالسؤال، ان ممكن يتعلم الانسان. احنا مشكلتنا يعني انا اللي اشوفه بالجو العام، القادة عندنا يخافون يسألون، لأنه يحس إنه هو لا وصل القائد لازم ما يسأل، لازم يعرف كل شيء. لا يبا، مو من قال لك إن القائد لازم يعرف كل شيء، لازم يعتمد على الفريق ماله، وكل واحد عنده نقاط قوة ونقاط ضعف. البرفكشن عند الله سبحانه وتعالى، إحنا ما عندنا برفكشن، كلنا ناقصين. فهافينج هذا الحس انك انت لازم تعتمد على الفريق، لازم تعتمد على العالم اللي وياك. واحنا قاعد نتكلم عن البيبل إليمنت او الناس، العنصر الانسان، هذا اهم اسيتس يعني. نقدر يعني نطوره ونعدله ونبني كويتنا ونبني خليجنا كله. يعني انا اتفق مع يوسف ومعكم يعني 100% ان asking don't stop learning. أنا أعتقد one of the main competencies اليوم اللي المفروض تكون عند الكل learning. إن أنت إن ما توقف تتعلم. يعني عملية التعلم هي عملية مستمرة ما لها عمر، من المهد إلى اللحد. إيه بالضبط. إحنا حتى ديننا يعني يقول لنا إن أقرأ وتعلم. فعملية التعلم هي اللي تخليك دايما حتى مع الجنريشن الجديد وتعلم كل شيء يعني وجرب. يعني أنا جزء من الأشياء اللي مثلا يعني واحد من المدراء يكون مثلا قاعد يعطي تريننج أو كونسلتيشن أو شيء،
فيصير في إن في new system is coming، في أشياء جديدة جاية. إحنا هم الإشكالية تكون المقاومة للتغيير للأشياء الجديدة اللي هي جزء منها resistance العادي، الخوف من الشيء الجديد. فيصير إن هذه two main competencies، تعلم وجرب. إن try، لأن أنت ما تدري what you're losing by not trying أصلاً، إنك أنت ما جربت السيستم الجديد، ما جربت الفكرة الجديدة، ما جربت النيو angle of thinking اللي إحنا قاعد نعطيك إياه. ثاني شيء تعلم. يعني أعتقد اليوم المواد اللي موجودة على اليوتيوب حتى التيك توك، يعني أنا الناس تستغرب مني، أنا أدخل على التيك توك وايد يقولوا لي التيك توك ما في مواد، قلت لهم والله فيه، بس يعتمد على الفيد مالك انت شنو قاعد انا لانه وايد، لان انا عندي مطبعه فايد انترستد في هالموضوع التكنيكاليتي مال المطبعه وكذي. تعال شوفي الفيد مالي مال تيك توك والله يضحك. اتس اول تكنيكال. اللي يقولوا لي شو قلت لهم ايه، قلت له يعني انت what you're focusing on راح يطلع لك. انت مركز على شنو اليوم، انت تركيزك اليوم على اني اتعلم راح تتعلم. انت مركز اليوم على انك تضيع وقت راح تضيع وقت. فانت حتى يعني الاوقات الصغيره اللي انت قاعد تتسلى فيها ممكن تكون عباره عن عمليه تعلم. يعني انا اقول لهم عادي انا العب جيمز على تليفوني ما فيها شيء، جزء منه انا ساعات يعني for me this is the way I unwind، على قولتهم اريح شوي. ايه صح. واضافه لا ابي اشوف يعني لعبه روبلكس لما طلعوا وهذا صار فيني، رحت عندنا PS5 دخلت وشفت، ما أنا شلون راح أعرف شنو أحميهم منه إذا أنا مو معهم، إذا شلون راح أتكلم لغتهم. يعني راح يصير فيني إذا أنا عمره هو 20 وأنا ب60 يعني I need to talk his language. أنا صدق عمره 30 يعني في جاب كبير. فيعني إذا ما حطيت نفسي في هذا البوزيشن، ونفس الشيء المدراء القادة في الدولة، إذا ما قاعد تتعلم من الأصغر، يعني أنا 100% أتفق معه. إذا ما سألت، بالعكس لما you ask he will ask back، راح يحس إنه you want to learn، you want to know. راح يحس إنه يبي يتكلم، يبي يسولف، راح يطلع. إضافة لا راح يتعلم وهو يسأل. بالضبط. فأعتقد يعني constructive curiosity. بالضبط. I totally agree with that. Yeah, but it's part the continuous education, learning, asking is part of taking care of ourselves seriously. When people يعني these days, and I'll admit it myself included, lots of times we lose what we should focus on. Too many distractions. Oh yeah. And priorities are very clogged up. So at the same time, I will not say people got us into it. We played a role into this. And it's up to us with the right people, the suitable people, to keep going. And I remember for the podcast, we were talking about people who hinder what we want to do, the negative energy they give us, how it is and all of that. Well, if we don't have to deal with them, why are we dealing with them? Yeah, it's a responsibility. If we have to deal with them to a certain extent, we'll do it. But other than that, anything that wastes our energy, well, may Allah bless everybody. Very true. We used to, I am victim of that. I used to blame the weather, blame the government, blame the Parliament, blaming, Oh, we're not Kuwaitis, that's why. and then, I started blaming myself, which is even worse, feeling shame. And then I moved a step ahead, justifying, أبرر حق نفسي كل أشياء. But then I saw all these things are, for الناس الفاشلين. So taking personal responsibility on everything is major thing. And for our leaders to take their personal responsibility rather than, once one of the, famous parliamentarians was saying, I don't know, everybody in this country is complaining. Even the head of, they're complaining, we cannot do this, we cannot do that, and something like this. So it's taking responsibility. Personal responsibility is a key for any person who's leading, even a parent, for a family, for, institutions, that we have to take personal responsibility, and that will take us out of the mud and becoming like a lotus. Yeah. True. And this year I heard something quite ironic, يعني شيء غريب مثير، يعني من سخرية، لما شخص ماسك منصب كبير قال احنا تونا طالعين من الغزو. We just got out of the invasion. صار لنا 35 سنة. It's been 35 years. الشماعة. So yes,
And this is something I've actually been hearing since the 90s, the beginning of صح محمد. يعني, and I'm just wondering what's going on. And then I heard it just 4 months ago. Blaming. And I was just shocked. Coming from a person who has held numerous senior positions throughout Kuwait and outside. تونا طالعين من الغزو. تونا. There is another country, 17 years of civil war, and after that, they're very optimistic and enthusiastic, and they, you know, so it's mindset. So it's a mindset, I think. The responsibility part that Hamza spoke about is key. Taking responsibility, taking care of ourselves with responsibility. But if you notice, one of the things, واحدة من الأشياء اللي قاعد تصير عندنا, يعني مو سالفة مو بس الناس مو قاعد ياخذون مسؤولية, ما قاعد يعلمون الناس اللي دار مدارهم مسؤولية. لا يبي ياخذها, لا يبي يتعلمها, ولا يبي غيره يتعلمها. والحمد لله على كل حال. كلنا شفنا قطر as I mentioned. كلنا شفنا السعودية. They have الإمارات, they were in the beginning كان عندهم vision and they want to become the tourist country, or they become one of the tourist country, والناس كلها تروح دبي. حتى اليوم if you ask anyone around the world where is Dubai, they will tell you where is Dubai. قطر يت وسوت خطة كأس العالم, والحين اللي تسأل وين قطر كلهم يقولون نعرف وين قطر. اليوم السعودية قاعد تشتغل على موضوع التورست والرياضة. maybe الاريا فوليوم, يعني المساحة السعودية كبيرة تسمح لها أن تشتغل على كذا بلان كذا شيء. أنا اليوم شنو عندي فيجن؟ هل أنا بصير مع الرياضة؟ هل أنا بصير مع AI؟ هل أنا بصير مع الأويل أند غاز؟ هل أنا بصير it doesn't matter إن أنا ما يكون عندي عندي multi plans, doesn't matter, بس لازم يكون عندي one focus. يعني مو لازم يكون center of financial hub financial. Yes, okay. بس is it, are we seeing it? Okay. I want to يعني above يعني including this example, I want to just mention one things, maybe you guys can share me with the answers. I have 9 islands, 7 جزر. خلينا نقول 2 is cannot, 7. شنو سوينا؟ since الغزو موجودين. They are on the map. عرفت بس شنو سوينا؟ هل كان عندنا عندك تريدميل مغبر ما تستعمله؟ إيه عرفت يعني sometimes إن أنت عندك الأسيت, عندك التولز, did you use it؟ لا. بعدين أنت تقول والله إحنا تأخرنا, يعني our neighbors طافونا, our neighbors راحوا, بس أنت عندك الأسيتس, يعني why didn't use it؟ yeah, that's it. بس نقطة وايد مهم. I think responsibility and taking that responsibility with a care. ما في يعني الانتقادات من ضمن الأشياء اللي نحتاجها للتطوير. It's not a problem to have انتقادات. It's what we do with those questioning, criticism, and how do we transform that into something constructive. In the end, إحنا نقدر نقعد سنين وننتقد. بس what are we doing? كل واحد عنده دور. And we all have a responsibility. I think that's the key to understand how to change and how to develop and how to move into the future. But what Hadil said was very important is to put ourselves in that future already in order to create the transformation we need right now. Yeah. Think of the end in mind. بالضبط. Yeah, we can visualize it. We can see what kind of Kuwaitis we want in the future and work toward it. لازم نميز مسألة النقد. شغلة حلوة ذكرتيها شيخة سارة, تمييز ضروري بين النقد البناء والانتقاد الهدام. وايد ناس يبون يهدمون, بس لما تقول لهم تعالوا ابنوا, when you tell people who wants change, yes, we'll do it, but who will do change? Who will change? And what do we need to give up to change? Lots of people will retreat. The same thing when it comes to constructive criticism and destructive criticism. Same thing. ذكرتني بالمراسل والقائد. المراسل هو اللي لما يشوف الخطأ يروح حق المدير العود يقول له شوف خطأ, مراسل هذا زين. والقائد هو اللي يشوف الخطأ يصلحه وبعدين يروح يقول حق المدير العود إنه يعني كان عندنا مشكلة وصلحناها. هذا this is what we did يعني هذا
But part of all these changes, what we need to, I don't know, I believe in it, is the culture of our mindsets. اليوم, if you don't have this to change, we will, it will take us ages. بس اليوم إذا إحنا we able to adapt, إنه والله we change our mind, we follow, we build a pipeline for the next 10 years, 20 years. ما راح نوصل. I want to just give you example. كلنا عشناه 2022. منو كان فينا يتوقع كأس العالم يجي قطر؟ Nobody wanna think. منو كان يتوقع إن دولة مثل قطر عليهم ألف عافية وإحنا نحييهم على هذا. ألف مبروك. أحسن مطار عندهم. Wow, yeah. So in a small country, smaller than Kuwait, smaller than other things, they built this وسووا constructions والtransportation وكل شيء. Even Qataris were surprised. Really, they were really shocked. Even Qatar was. But this is built 12 years before this event comes. بالضبط. خلوا الناس تدش معاهم. خلوا they open opportunities حق the young generation اللي هم الحين صاروا managers or become seniors. And they will handle this كأس العالم. و they're gonna join this preparation. They're gonna join this. واليوم تشوفهم their success لأن they were in the خلينا نقول إحنا إن they went to the high level event. worldwide event العين كلها طالع قطر ونجحوا القطريين برافو عليهم ولليوم الحين كان أحلى مونديال I agree one of the things اللي هو changing the culture I think إن هذا يمكن the big question اللي فعلا اليوم إحنا إذا بالكويت أو بالدول اللي حوالينا they need to ask إن كقادة إن what culture I want شنو شكل الculture how do I shape it لأن أنا أعتقد السعودية مثلا they started to do this قطر they started to do this by showing القطريز إنه we can do the مونديال بالمستوى هذا السعودية they started to amend the multicultural thing إن الناس بدأوا إن تتعود إن عادي البلد it's multicultural عادي إنه يكون في عندنا اختلافات عادي إن من كان يتخيل مثلا بالرياض أشوف بنت تعزف تشيلو عادي بدون حجاب أنا بالنسبة لي كان إن this is really a cultural change بس shift in culture بس a shift mindset ما راح يبدي من الناس إحنا مثل ما قالوا إحنا المايند سيت مالت التحلطم موجودة بس إن if you want to start from top أنا أعتقد changes have to come from top ساعات you need to take شوي خلينا نقول أشياء صعبة قرارات جدا صعبة جرأة يحتاج شجاعة وجرأة إن شلون تقدر تاخذها إن شلون تقدر توازن بين قوة القرار اللي أنت قاعد تاخذه because you're seeing the future even the people now they're not seeing the future شلون تقدر توازن بين هالشيء وتاخذ الناس safely بأمان بدون a lot of injuries لأنه راح يكون فيه some of the people they will راح ينطون برا الشب that's sailing أكيد ما في مجال إنك تاخذ الكل بس إن how to do it إن شنو الأشياء اللي اليوم البيئة اللي مختلفة اللي أنا أبيها في الوزارات أنا اليوم إذا أبي بيئة مختلفة بالوزارات مثلا كنا نتكلم على موضوع البصمات وكذا إذا أبي أغيرها من إن بصمة culture to performance culture إن الناس 100% شنو التولز والأشياء وطريقة الأشياء اللي راح أبدي أدخلها داخل الوزارات والناس راح تعترض في البداية راح تزعل راح تعصب راح تبكي whatever بس إن شلون أصمت وبنفس الوقت إن how to communicate that change لأن الجنريشن الجديد يبي صح. أنا ما أعتقد في أحد جديد تو داخل وزارة ما يبي يشتغل صح. هم أصلاً جايين from the future already إنزين شلون أنا أبدي المد واللي above المد لأنهم هذيل اللي محتاجين الشيكينج شوية شلون أبدي فعلياً أن أغير فيهم عن طريق يمكن continuous education تدريب مستمر changing in performance شلون أنا أحدد شكل الأداء اللي أنا متوقع منه أنا أتذكر في قصة كانت عن أعتقد الشيخ زايد هي بالإمارات بس ما ذكر عن بالضبط منه لما كان he was talking a lot مع المانجرز والليدرز في القادة في المؤسسات الحكومية عن سياسة الباب المفتوح راح لقاهم مسكرين البيبان والمراجعين بمواعيد وكذي هو رايح زيارة ودية ما كان معه أحد ولا حد يدري ثاني يوم المدراء لقوا ما في بيبان أصلا في مكاتبهم راح ياب نجارين بالليل شال كل البيبان he's communicating a message بس إنه لما أقول باب مفتوح literally باب مفتوح بشكل حقيقي مش إن قاعدة أقول بس إحنا مشكلتنا هذه مشكلتنا إن لما تطلع قرار اليوم لازم تطبيقه يكون فوري مباشر بلس إنه وصير communication plan أنت شنو التمهيد اللي قاعد
تقنع فيه الناس when they're communicating. فأعتقد shifting culture إذا نبي نتغير حق باكر we need to change the culture بطريقة ما. أستاذة هديل أنا أقول you said a key word communication. Yes. and we see يعني in our neighbors, you know, we have 2035 our vision. How many times you heard about it? I ask you all. بحفلات بس the main event for the country. main event but it's got change. بالضبط But if you see, look at our neighbors, every single presentation, every single interview, they say the vision. So if my leader speaks about the vision all the time, my manager, if he speaks about the vision every time, then I would know this is important for him or for her. There's a value for it. There is value, and it's important because they keep talking about it. But if my manager say to me about the vision once or twice and that's it, I say, hey, maybe he forgets or she forgot. So consistency and the communication plan makes it looks important, it looks vital. So people will work toward that vision, and it should be all the institutions, you know, working and towards one goal. Toward one and measuring. And I think what you measure people on is the direction where you take them to. Important KPIs. يعني ما أدري ليش وأنا مو فاهمة ليش إن إحنا we're not able to implement اللي قاعد يسويه القطاع الخاص في القطاع الحكومي. يعني ما أعتقد إنه هو بهذا الصعوبة. مؤلم يمكن في البداية. It's a change in mindset. بس once it happened وأعتقد إنهم they started شوي to roll. They started a lot. There's a lot of changes happening. إنه happening. بس أتوقع شوي راح نبدي نشوف يعني آثار التغيير هذا مع الحكومة الإلكترونية مع الأشياء آليات وكذي. I hope إنه لا فعلا نبدي نشوف الشفت والتغيير اللي قاعد يصير في I think سؤال بس على اللي قلت عفوا أخت هديل وبلولوة قلتوا إن يعني مفروض كل وزارة يعني مثلا يكون فيها قرارات وكذي على المانجر ليفل تعطينا بس يعني ستيب باي ستيب إنه مثلا هذا أول شيء نقدر نسويه اليوم علشان نعدل نعدل الوضع ونطلع مثلا future leaders وكذي. شنو مثلا أول شيء نقدر نسويه؟ I believe in you know we should as Hadil said at the top, you know, if I'm like وكيل وزارة, okay, I should invest my time in seeing the potential in the team around me. Who is going to take my place? Who am I going to make as a candidate to replace me? Now, that mindset is not there. The mindset is like, I have this chair, I have this position, I'm not going to leave it until I die. And that's, you know, it makes it difficult. So the first thing is that they have to understand that this position is not going to stay. I can عندنا على قصر السيف لو دامت لغيرك ما تصلت إليك. If you are a good leader, you have to find out the potential of other leaders and support them and coach them to replace you. And if we have that mentality and that culture, I think we'll move smoother toward the future in a much better way. I don't know. What do you think? شوف يعني it's very easy and very hard at the same time. لأن it's a system thinking. يعني أنا اليوم إذا بغير المعادلة داخل الوزارات في عندي system كامل need to be implemented. One of it is role clarity. رقم 2 competency management. What you're going to measure people on, what you're going to train them on, and what's behavior you want them to behave as. Yes. رقم 3 organization structure والcareer planning وإن شلون الناس فعلا راح تترقى ومنو راح يمسك مكان ثاني وكل هالأمور. The type of culture. شنو الvalue مالت الشركة. شنو الvision مالت الشركة. What the system. It's a system thinking. المشكلة إن الحل وايد سهل. لأنه طبقوه وايد ناس وموجود ومطبق صار للحين يمكن ملايين. يعني أي شركة أي organization ناجحة أخذ السيستم مالهم أغير فيه شوي أي adapt it. لازم أي adapt to الorganization مالتي الميشن مالتي الفيجن مالتي what I want to do. الكثير theoretically كل شيء مكتوب وموجود. الحين طبق
هي بس الفكرة عرفت اللي لما طالب يعني طالب الابتدائي عنده كل الكتب زين وقبل الامتحان بليلة مو دارس ولا شيء أكيد ما راح يحل امتحان. يعني هي هذه زين وين المعلومات موجودة بالكتب زين ليش ما قريتها عشان تحل امتحان؟ احنا مو قارين عشان نحل امتحان. فاحنا هذه مشكلة الوزارات عندنا ما حد قاري وما حد مجهز نفسه للامتحان ويا ليلة الامتحان يسقطون. بعدين أسهل امتحان راح يكون هو عبارة عن بصم 3 بصمات عشان أحط لك صح زين اللي هو الصح والخطأ عرفت لي 50% راح يجيب صح 50% راح فعليا كذي يعني والله الموضوع ليش قاعد يقولك it's a system thinking it's a change in mindset تبدي top bottom ما ينفع bottom top في هذه يعني في أشياء معينة you can't drive it through مجلس الأمة through people بس هم يعني you cannot go مع اللي يبونه الماس أوكي ما في مجال أوكي أنا أسمع لهم بس في النهاية في عندي policies need to come from the top. في نقطة رئيسية اللي تفضلوا فيها الزملاء نقطة الناس على دين ملوكهم. قمة الهرم شنو تفكيرها عقليتها هذا شيء ضروري وايد. مسألة والله من تحت لفوق هذا في أماكن قليلة جدا. مبدأ مو كل شيء ديمقراطية بصراحة. في شيء صح في شيء غلط في شيء روح القانون في شيء روح الحوكمة آمنا بالله. بس مثلا في ناس يحبون الراحة الأغلبية يبون الراحة إنزين هذا مو شيء صح ما يتطبق. فمبدأ تطبيق الديمقراطية بكل شيء الناس على دين ملوكهم. اشتغلنا وايد منا بأماكن مختلفة we've worked across different sectors communications human resources training development marketing branding different fields. It's never ever about somebody being absolutely democratic to get the job done. It's about somebody taking charge responsibility knowing what to do exactly. Putting the right person in the right place means that person is able to hire the right people with them. Work is not a democratic place because it's heavily regulated, heavily governed, and we've seen some organizations that keep saying, oh, top to bottom, bottom to top. I believe that's absolute nonsense because that doesn't apply all across. And sadly, realistically, that's when companies that are failing tend to do. Organizations that are failing, they always have too many slogans. شعارات وايدة. There is no vision. ما في رؤية. ما في أحد ماخذ مسؤولية. Nobody's taking responsibility. And of course, boundaries at these organizations are pretty much non-existent because everybody wants to do everybody's job. كل واحد يبي يسوي شغل الثاني والحدود والميانة والطريقة هذه ومع السلامة بالأخير يقولون انظلمنا. Now, Mohammed, how can I take personal responsibilities if the department that I'm working on has like it needs, let's say, 6 to 8 engineers. And we are 18 or 25 engineers in the same department. So here, then I would not be taking responsibility. I will depend on you to take the work, or I depend on Hadil to take the work. So here is, Hadil mentioned, role clarity. And I always say, if you don't have a role in the department or in the organization or in the ministry, stay home. Okay, fine. As I don't know if it's in the constitutions that we have to hire every Kuwaiti, but it became like a now urf. يعني إنه لازم كويتي لازم يتوظف, which is beautiful. Yeah. Okay, but if that Kuwaiti does not have a role to play in the organization, I'm killing him. I'm killing her. I'm killing their ambitions. So I always say, they told me always, make تنقد بس عطنا الحل. قلت لهم الحل قعدوا بالبيت, خلي قاعد بالبيت وتعطونا راتب, بس تعطونا شرط إن أنت نعطيك راتب بس after 5 years, after 10 years, you have to come up with your own business. تفتح لك بنشرشي حتى. يعني ترى البنشرشية هذه يطلعون فلوس, حلاق whatever, شاف عندك تحب الطبخ كذا, بس لما قاعدة بالبيت أفضل منه يجيني
ويخرب على المجموعة اللي قاعد تشتغل. صح. يصير زيادة ونفتح جبرات ونوصل وايرات عشان نوظف. It doesn't make sense. فالفكرة إنه لا، خليه قاعد بالبيت وأعطيه نظام. طبعا هي فكرة يبي لها دراسة ويبي لها أسس، لأنه يقولك في ناس حتى ما راح يشتغلون راح يقعدون بالبيت. أوكي قاعد بالبيت، بس أنا أعطيك راتب لمدة 10 سنوات. إذا ما طلعت في حرفة، إذا ما طلعت بعمل، أنا راح أوقف عليك. بس إذا طلعت في حرفة، طلعت في عمل، مستعد أوديك حتى اليابان الدورة. مو بالحكومة يعطونهم دورات وكذي، هاي فيها فلوس، فيها كثير. مثل المدرسة الحين، المدرسة الحكومية تكلفة الطالب 10,000 دينار بالسنة. بالقطاع الخاص ماكسيموم 5,000 دينار بالسنة. أنا أقول لو أنا يعني أشتغل بالحكومة، أعطيكم كل واحد ولده 5,000 دينار بالسنة وودهم هذا، وسكر المدارس الحكومية. أن حتى الحمامات مو زينة، مو نظيفة، يعني عرفت قصدي؟ يعني ما يشيلون هذا ولا ما يشيلون. بس الفكرة إن يعني المرافق مالتهم، المرافق يعني إن في كوست ماني قاعد يدش عليها، بس ما في شيء ريفلكتد. السؤال عشان نطق بريك. let me شوي wrap up على اللي قاله أبو حمد، لأن I really إن أجري معه. اليوم أنا الهرم، أو إن نقول السي أو الجي إم ولا هذا، if he's not believed to change, nobody will change. If you are يعني if you have this job just to get money, annual bonus, annual increase، خلاص. lead by example basically. this is not the correct way. إذا أنا اليوم الجيم ما أبي أكون، أو إن خلينا نقول يعني the head of the ministry، أنا اليوم ما أبي أطبق، بطبق على أشياء، أطبق على روحي. بعدين self evaluation. If I'm not evaluating what I did, there's no objectives I have to do it. I have to build a pipeline. Who's going to come next to me? Who's going to come in the team? Who's going to be the next managers or the next deputies? إذا أنا ما عندي هالشيء، why I'm here؟ عرف؟ لأن in the end of the day أنا بس إن أخذ فلوس وأقعد وماكو شيء. there's no income is gonna reflect the country. فما في شيء راح يجي علي ولا راح يجي على شيء. حتى يعني people get bored and I've been sitting here in my chair for 10 years. Nothing's. My friend, even if you make a mistake and it costs, you know, through legal action, so it costs. Who will pay? Not them, the person. Employee, Not the employee, not the minister, not the وكيل. يدفعون وزارة المالية. فهني أنا يعني أسوي أي شيء وأخطئ ويرفعون علي قضايا وما أدفع شيء، فأنا ما راح أحس بالقرصة. معنا عندنا مثال وايد حلو. يعني إحنا وقت الكورونا لما قرروا إن they go حق الحكومة الإلكترونية، ترى they did it overnight. يعني when they decide to do changes they do change. يعني أنا واحدة من الناس، أنا عندي my own business، فكنت أعاني مع الشؤون. أنا كنت رايحة رد على مباني الشؤون يعني بالصيف، فكان الموضوع يعني متعب بشكل مو طبيعي. إيه يعني فلما مع الكورونا والحين ما بعد الكورونا مثلا، إن كل شيء عندي بضغط الزر وعن طريق المكتب. وفعليا يعني أنا ما رحت لهم الحين من 2020، ما شافوني يمكن إلا مرة مرتين، كان عشان معاملة لأنه لازم يصير يدوي. غير كذي أغلب الأشياء الحين قاعد شيء عن طريق سهل بزنس وسهل ونظام أسهل وكذي. يعني when they decide to do something they can. هذا أكبر دليل إن إحنا عندنا القدرة البشرية على إن إحنا نتغير. إن إحنا نقدر مو بس we go electronic, we go even beyond electronic. ودليل إن it happened overnight في 2020. if something happened overnight في 2020, why don't we replicate it? ليش ما نعيد تصنيعه ونعيد إن نسوي اللي صار؟ يعني أنا أتذكر وقتها رئيس الوزراء وقف على أسبوع، قال خلال أسبوع. and it happened خلال أسبوع. يعني فعليا it happened. شلون صارت؟ معناها إنه فعلا we can. بالعكس هذا أكبر دليل. We have the capability. I mean, look at us. Like when Corona happened and the government asked for volunteers. Look how the volunteers. And then they spoil it by saying we pay you. And then when they say we pay you, more people came because for the payment, not for volunteering. And that's a disaster. And I'd like to talk more about the culture, since you mentioned culture and you're expert in culture. See, if you know, we have a culture in Kuwait that if you don't signal, ما تطق إشارة أنت قوي. إذا تطق إشارة أنت ضعيف. يعني حتى يعني أنت الحين البوليس كار أو مالت المرور
ذيلا المفروض هم اللي يطبقون، هو اللي يطق إشارة يعني عشان الناس يعني تتبع عدل. مو إحنا قلنا من فوق لازم التغيير يصير. فأنا صاحب العلاقة، أنا اللي قاعد أسوق الدورية هذه، إذا أنا ما أطق إشارة، إذا أنا ما أقل زبالتي برا، يعني لهالدرجة يعني. فهذا التفكير المايند سيت اللي ردينا على المايند سيت مرة ثانية. شلون أنا أغير فكر هذا الموظف، شلون يتعامل بالشارع عشان يكون هو القدوة، باستخدام الإشارة، بإنه يخلي الوسخ ما يقلها برا، يخلي بالسيارة لما يوصل مكان القمامة مثلا يقل وسخه. فهذه يعني أشياء بسيطة بس ترى تأثر على الإنسان، تأثر حتى على المقيم، تأثر على إنه يشوف إن الجماعة يعني they are serious and they are doing things the right way. I have to make the right thing as well. الحين بندش بسكشن الرابid فاير. السؤال ترد بكلمة واحدة بس على السؤال. طبعا ممكن يكون one sentence or يعني sentence ولا كلمة عادي، بس إنه يعني اختصر وعادي نكرر أشياء قلناها توه يعني. راح تسأل كل شخص لا نفس السؤال راح يدور عليكم كلكم الحين. واحد. فشنو المؤسسة اللي لازم الكويت ودول الخليج تركز على تطويرها خلال ال3 سنوات الجاية؟ وزارة التربية والتعليم. والتربية أهم من التعليم. وزارة التربية. أنا والله وزارتين بصراحة. التربية أكيد فور شور، يعني التربية والتعليم والثقافة. أنا طبعا مع الإخوان التربية والتعليم، بس تعقيبي إذا كانت عندنا وزارة التخطيط. كانت هذه الوزارة تخطط for future planning وكل شيء. ممكن الحين هي هيئة على حسب ما أنا أعرف، بس إنه يعني it's not very or visible active. this is the main two ministries. يعني I wish يعني they can success more ولا develop their way ولا يعني يبينون بالسيستم أكثر. Absolutely. تمام. صفة قيادية ما قاعد نعطيها بحقها اليوم، يعني صفة موجودة جميلة ويعني ودكم أنها تستمر. الأخلاق، لأن اللي عنده أخلاق راح يشتغل صح، يعرف يشاور صح، يعرف يفكر صح. وأعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله. أخلاق. الغرور، العنجهية، فيتامين واو، باراشوتات ما تنفع. أخلاق. Basically being humble and being humble. I think in being able to like implement changes. يعني أعتقد أن واحدة من أهم الأشياء أن حاليا أن إذا كان عندي vision، إذا كان عندي رؤية للدولة، أن منو people اللي they will take the lead and implement these changes. هل هم عندهم الأدوات؟ فلأنها تستلزم many set of behaviors how to do that. فأعتقد أن هذه one of the main things الحين. I would agree with ethics, humble, but also accountability. Today, Yes. if I didn't take decisions, I need to be accountable for my decisions. فهذه الشغلة اللي يعني we wish to see it more. Something we need it. شنو المهارة اللي لازم تكون موجودة بكل وزارة خليجية؟ مهارة لازم تكون موجودة. بس أنا قلت إن الصفة قيادية نفس المهارة. As a leadership, you mentioned as a leadership. We're talking about but this is talking about foresight capability. Okay. So the future, how to see the future. I don't know. I got lost between the two questions. Sorry. أنا ضيعت. السؤال basically wait. It's basically for like what in the institutions that we have now, in order to be that future institution in the future, what capability, foresight capability we need to build now to get that, to be that new future-oriented thing. To be adaptable. Yes. Yeah. To be adaptable. Yeah. And add to it like decision makers. Just adapting according to circumstances, which includes decision making, knowing what to do, when to do it, how to do it. These are key things. I would say listening to the younger generation and being innovative. And here, innovation, we don't see it properly because we think if we are innovating, we are not going to make mistakes. So you're punished for being innovative, actually. But
innovation is all about trying something new. And when you try something new, you're going to fail. And we have to embrace failure and move on. شنو الشيء اللي لازم يتغير طريقة اختيار السي اوز والجي امز؟ المزاجية، وهذا ولدنا صراحة. شفتها يعني أنا 90% من الأماكن سواء قطاع خاص أو حكومي، السبب هذا هو عقلية المزاجية، وهذا ولدنا وهذه بنتنا دمرت أماكن. I would choose a CEO based on their competencies and their commitment. So if they are committed and if they have the competency to lead people, to be, because, CEO is a people work. It's a people function. If you put a CEO who doesn't like to deal with people, he likes to deal with machine, it's going to be a disaster. Yes. And I totally agree with them. واسطة يعني إنه فعليا إنه you need to put the right يعني إنه to put the right people in the right place. إنه when you choose someone, you choose him based on his competencies, his career, his experience. It's a lot of his or her. يعني I mean both gender neutral word. Okay. يعني putting the right person in the right place, I think it would take you there to the future. اي صح. يعني personal preferences، العلاقات اللي قاعدة تصير صارت أكثر من الكومبتنسيز، أكثر من السكيلز. فأز محمد سي واخت هدير وحمزة، إن هذا الشيء قاعد يدمر organizations. personal preferences، العلاقات هذه it comes after, or he will not become a CEO if he doesn't have communication skills, building relationships وكل هذا. how he can become. بس إنه يعني الشيء قاعد يصير عندنا مثل ما كلنا نعرف، باراشوت، واسطة، علاقات، أسامي. تمام. السؤال اللي بعده، أكبر نقطة ضعف مؤسسية موجودة اليوم؟ انعدام الرؤية. Again, I go to accountability. أنا أعتقد أن التخطيط لها، يعني أن how to strategically put an action plan to implement it. يعني هم عندهم بعض الرؤية، بس المشكلة أنه مو مشكلة أن يكون عندك رؤية. أنت على الأقل نفذ أي شيء، يعني حط خطة ونفذها. حاليا أنا ما أبي رؤية، أبي تنفيذ حق 6 أشهر السنة الجاية. إذا حط مشروع نفذه، بس شوفين الأشياء بالأرض الواقع. بالضبط. planning we miss it يعني. تمام. آخر سؤال، شيء بسيط تقدر يسوي أي مواطن هالسنة عشان يدعم المؤسسات؟ يعني برا المؤسسة يكون؟ برا داخل يعني أي شيء. ask a question. يتعلم. go ask questions. أنا اليوم يعني ممكن أخت هدير أخبر مني بهالشيء. أنا اليوم ما أعرف أفتح شركة، فشنو الحل أسوي؟ أروح وزارة التجارة، طق الباب، شلون أفتح شركة؟ راح يقولوا لي أونلاين. صح، I agree، في بالأونلاين ونسويها بالأونلاين. بس أنا لو ما أعرف ما راح، يعني لو أنا ما رحت سألت ما راح أعرف. إذا أنا بقعد أو إن I'm searching online ولا شيء، ما راح ألاقي الإجابة اللي يعرفها الشخص بهالوزارة، سواء يعني any ministry. فإذا أنا ما أروح أسأل ما راح أعرف، راح أمشي على وكالة يقولون. بالضبط. يعني I think يعني أهم شيء إن invest in yourself, invest in your education, اسأل, invest بتعليمك, إنه يكون عندك خبرة, experience, try new things. أعتقد يعني أنت سواء داخل المؤسسة أو برا المؤسسة, if you started to think of yourself إن ما لي شغل بالجو العام, ما لي شغل بالمؤسسة هي وين رايحة, المهم أنا شنو أبي, أنا وين أبي أروح, فجأة راح تتغير الأمور حواليك. فI think إن thinking أنت تحط خطة حق نفسك, أنت invest in yourself, in your career, in your education, في كل هالأمور, أعتقد راح توصل سواء كنت في أي مكان. في واحد من تجار قبل عنده يبيع خام, وفتح يم الخام خياط. فلما يا ولده من دراسة برا اسأله, يقول له يبا عندك مشاكل بالعمل وهذا, يقول لا والله كل شيء ماشي, بس هذيلا لما يأذن يروحون يصلون والمسجد كاهو يعني بالكويت, يقول يوصل يرجعون بعد ساعة ونص, فيتأخرون بخياط الدشاديش. فقال له ولده يبا كم تربح بالدشداشة لما يخيطونها؟ قال له مثلا دينار. قال له حطهم 100 فلس. بعدين كان قاموا ما يروحون المسجد, قاموا يصلون بالمحل 100 فلس على كل دشداشة. فالفكرة شنو هي؟ الفكرة إن الإنسان
يحتاج إلى إنه يكون ضاعت الفكرة. motivated. incentive أو يعني إنه إحنا السؤال كان إنه شلون نساعد المؤسسة، صح؟ شلون نساعد المؤسسة؟ فهي العملية إن العمل، إذا جوابي بكلمتين أو بكلمة، العمل هو العبادة. فعملك هو عبادة. استثمر بنفسك، استثمر بالناس الصح، استثمر بالمكان بالطريقة الصح. As Hadil said, invest in yourself, invest in the right people, and invest in the right place. Direct your energy. Whatever type of investment it is very subjective, and objectivity is something else. تمام، قواكم الله. كذي خلصنا الرابid fire. الحين closing question. So this is for a question for everyone. Allah yasser. No, it's not a trick question. If you could leave one message with 4 people in mind: a citizen, a young public servant, an institutional leader, or a minister, knowing that the next decade will test institutions and leaderships in new ways, what would that be? So what is the message, and what would you ask each of them to do today or during this week? Well, I'll wrap it up for all of them. Put in mind what you want for yourself in the future. Of course, it will be positive, the right thing. Make sure that you think about others for the things that are good and excellent for yourself, and ensure they are shareable. And this way, all of us can grow together. I want to say my message to the audience and to everyone: what a man can do, another can. And here, the man, we mean insan, yani. Anyone can reach the sky, provided they believe and they want to. So even us as Kuwaitis, or Kuwait in general, or GCC, we can reach the highest if we want to. Yeah, I think the word belief, يعني, is believing that yes, we can have a better future. Believing that the people who's living here, they have the potential to reshape the future. I think once we have that belief, all of us, there will be an energy to redirect everything to the right place. Yeah, my message, I think, is be a good listener. Today, if I don't open my door for everyone, experience, fresh, new graduated, and I listen to people, I will not fix my steps. I will not fix my career. I will not fix, my pathway. How I'm going to build the future if I'm not going to listen to everyone? Doesn't matter if this person is just graduate. Maybe he has some things I can develop. I can build on it for my future. Let's say for the 10 years. My message is be a good listener. Absolutely. Or solicit feedback. Yeah, that's a good one also. Thank you, our guests. We had such an interesting conversation. Everyone brought so much things to think about and to ponder as we reevaluate the future and what leadership and institution means in that future. Thank you so much, and we appreciate you being with us and contributing to this discussion. We look forward to having more discussions. Thank you so much. Thank you for having us. Thank you for having us. So يعطيكم العافية صراحة، يعني استمتعنا بوجودكم اليوم واستفدنا منكم، ومشاهدينا الكرام يعني ما عليكم أمر، إذا تضغطون السبسكرايب واللايك والشير يعني مع أهلكم وربعكم راح يفيدنا حيل، خصوصا بالفترة هذه على أساس ننتشر وكذي. ومرة ثانية قواكم الله. الله يقويك. وإن شاء الله يعني يكون البودكاست مفيد للناس ويصير يعني في تغيير وكذي إن شاء الله. يعطيكم العافية قواكم الله. See you next time.